wou morgen zeggen. Wacht, ik ga hier mezelf wel laden zetten. Als het te laat is, zeg het maar. Maar ja, bon, ik wou goeiemorgen zeggen, maar het is gewoon mijn catchphrase. Hè. Ik begin elk mijn video met goeiemorgen te zeggen, dus nu is het gewoon goedenavond. Hè. We gaan eens zien. Kan ik hier een beetje muziek voor mijn eigen fixen? Of niet? Voilà, see. Let's get the vibe going. Hey. Right, vandaag episode 94 van de check-in. Oh, het is blijkbaar Jonko Friday volgens de stream. We moeten even veranderen. Check-in Monday. Let's effing get it! Woe! Oké, ik mag niet te luid zijn, want zo gaan slapen. Maar ja, heel chill. Eerlijk te zijn was het wel een minder dagje. Gewoon maandag ga ik iets te laat slapen op zondag. Dan sta ik te laat op voor maandag. Wat dan zorgt dat ik maandag niet echt veel kan doen. Geeft me wel wat worry soms. Van shit, weer een dag verloren, een dag geen geld gemaakt, een dag dat ik ook niks kan brengen naar jullie toe. Maar bon, ik zie wel dat andere video's mensen echt genuine zijn en reageren, dat ze het echt leuk vinden en goed vinden van mij. Dus het doet me echt al veel. Bijvoorbeeld Jesse vandaag heeft voor het eerste keer dan redelijk lange tijd iets heel real gestuurd naar mij. Dus het deed me gewoon heel goed om te horen dat mensen die mij kennen voor een langere periode achter mij staan. Geeft me al vertrouwen dat ik met iets bezig ben dat echt betekenis heeft en niet gewoon dingen zit op te nemen voor mezelf bezig te houden. Dus, right, klein beetje krop in de keel, omdat, ja, ik zeg het was misschien een beetje een goed moment om al die dingen te lezen en te horen van mensen, dus het doet me echt wel veel. Alright, maar dat is niet waarom dat we hier zijn. We zijn hier om te zien hoe dat mijn week was. Dus dan gaan we daar gewoon straight in vliegen. Hè. Deze mag even weg. En dan kunnen we deze wel... ja, whatever. Muziek moet niet per se aanwezig zijn. Of wat ik aan het luisteren ben. Anyway, rambling. Laten we gewoon starten met wat we willen doen. Hè. Before we get too emotional, zien hè. Dus de laatste weken zijn we al wat groener aan het worden terug. Dat is wel leuk om te zien. Hier had ik echt een dipje. Ik deed dat zo de maand voordat ik gestopt ben met werk was. Dus het is wel duidelijk dat het wat minder goede weken toen was. Maar voorlopig wel echt terug op de goede weg aan het gaan. Financiële onzekerheid wel, maar dat gaat denk ik jammer genoeg voor een langere periode blijven nu. Ach ja, it is what it is. Fallacie. We zullen gewoon eens hier beginnen, hè. Smoking. Hoeveel heb ik hier over? Joink, joink, joink. Alright. 0,3 over. En we hadden iets van 1,38, dus 1,08. Wederom. Wat is er aan de hand met mijn... shit. Ben ik eigenlijk laat genoeg? Ik moet even mezelf checken, sorry. Hallo, dit is een soundcheck. Ja, we kunnen ons eigenlijk
best wel luid. Ja, ik heb mijn gain van mijn microfoon wat veranderd, dat je niet altijd mijn toetsen zit te horen en mijn stoel die kwikkelt. Of toch minder, alleszins. Dus daarmee dat ik even wat soundchecks ga moeten doen. Oké, bon, dus in totaal hebben we dan 1,08 gram weer. Is dat op de kop hetzelfde? Ah nee, even 1,03. Oké. Ja, omdat ik vandaag deze dag heb geëdit. Of ja, die week. Wist ik er in één keer wel van. Oké, dus 1,08, dat is heel goed. We hebben maar 2 uurtjes gesport deze week. En dat is gewoon elke ochtend een half uurtje. We hebben niet gesmoked. Het is wel moeilijk aan het zijn, zeker de maandagen, als ik zo wat later opsta om dan gewoon fuck it te zeggen. Het is een beetje de addictive behavior. Ik besef dat wel. Ik heb er al vaak gezeten in die situatie dat ik eigenlijk weet dat ik iets productief wil doen en dat ik daar gewoon aan moet beginnen, maar dat ik toch zo die eerste dag, dat eerste moment dat je er terug in moet gaan, toch even aan het twijfelen bent van ja, is het allemaal wel waard en kan ik niet gewoon een dag niks doen en dat opnemen of zo. Alleen, nou, blij dat ik het niet heb gedaan vandaag, dus dat is wel heel goed. Mediteren, of nee, op tijd opstaan, hebben we 4 dagen gedaan. Nee, wacht, nee, dat klopt niet. We hebben 3 dagen gedaan. Ik dacht al, van zondag vorige week heb ik ook veel te laat gaan slapen. Mediteren hebben we wel 4 keer gedaan. Ik ga dat eerst gewoon anders noemen, want het is wel verwarrend. Outside activiteit. Of ja, buiten. Nee, het is in het Engels hier. Outside activity. En dan gaan we dat hier ook gewoon doen. Outside activity, voilà. En dat hebben we wel 4 op 4 gedaan. Dus wederom eigenlijk een heel healthy week geweest. Dat is wel heel goed. Chronicles of Badge. Ik denk dat we wel op het goede pad zitten. Editen begint steeds meer en meer onder controle te geraken. Vandaag heb ik eigenlijk ook praktisch enkel geëdit. Ik heb wel Man of the House gedaan, een beetje gechilled met Zoe en zo. Dus op zich heb ik dat wel goed uitgewerkt vandaag. Maar de zak heeft even een beetje stilgelegen. DigiNomads zijn we eigenlijk praktisch nog niet begonnen. Ik heb een Fiverr dingen gemaakt, maar ja, ik heb daar gewoon even alles opgegooid. Ik heb nog niet echt nagedacht over hoe moet ik dat marketen of promoten. Want ik heb wel het gevoel dat op Fiverr heel veel freelancers over heel de wereld zitten. Dus het is wel redelijk hoog de competitie, denk ik. Ach ja, Content Genius zijn wel goed aan het doen. Financial Guru en DGen Gamer hebben we gelukkig wat kunnen beperken. Nu doen we het eigenlijk voornamelijk enkel op vrijdagen. Dat we gewoon Jonko Friday daaraan wat aan toe-eigenen. Dus op zich heel goed. Before Tomorrow Begins, dus we doen een check-in vandaag wederom. Enfin, dat is van vorige week. Vorige week hebben we ook gecheck-in, denk ik, als ik me niet vergis. Ja, ik denk het wel. We hebben Jonko Friday gestreamd deze week. We hebben onze financials gedaan. Ik heb die wel niet geshared. Dus daar ben ik nog niet zo echt uit over of dat ik dat nog wil blijven doen. Ik kan misschien zo kwartaalupdates geven of zo. In die aard wat meer zit ik te denken. Maar zo maandelijks mijn financiën op stream doen is misschien een beetje te confronterend soms. Ja, kijk, soms moet ik ook gewoon een beetje kopen. Ik kom ook niet graag vooruit dat ik €200 aan wiet soms geef of zo. Dat is gewoon, dat wordt er een beetje bij. En ja, ik probeer zoveel mogelijk bloot te leggen voor iedereen, maar at some point is dat wel, begin ik toch een beetje met te denken van sommige dingen moet ik een klein beetje afbakenen toch. Vooral als het ooit, weet ik veel, geleakt wordt of zo, I don't know. Geleakt is een raar woord om te zeggen, omdat ik het zelf allemaal online gooi. Maar whatever, je snapt wat ik wil bedoelen, als het in de verkeerde handen komt. Stream Random Convo with Friends Family heb ik niet gedaan. Dat is een beetje, to be honest, een beetje op een side quest, of alleen een ander spoor van mijn leven aan het zijn.
op een ander moment van mijn leven. Vorig jaar was ik daar heel hard into. Op dit moment ben ik een beetje meer op mijn eigen bezig. Een beetje meer met mijn eigen visie. Maar wie weet komt dat terug. Ik wil het er nog niet direct uithalen. Het is niet omdat ik iets voor een half jaar of zo niet meer aan het doen ben, dat in één keer geen waarde meer heeft in mijn leven. Dus het is wel leuk om er altijd bij stil te staan dat ik die optie ook nog altijd kan ondernemen. Om terug wat meer met mijn vrienden en familie in beeld te brengen. Netwerken. Expand the community using Reddit. Dus ik denk niet dat we zoveel op Reddit hebben gezeten, maar we hebben wel veel op YouTube gezeten de laatste tijd. Ik ben wat kleinere YouTubers aan het volgen. In bijzonder eigenlijk Hans Holbeek. Ziet er wel echt een toffe Nederlander uit. Deze hier. En die is ook zo wat een similar ding als mij aan het doen. Bij hem noemt dat winning weeks. Basically om het beste uit jezelf te halen. Jezelf een beetje te pushen naar een nieuw niveau. Dus dat ligt wel in lijn met wat ik ook aan het proberen ben. Die El Silva is ook wel een goede gast, precies. Die doet iets kortere content en niet super gestructureerd van wat hij aan het doen is, maar meer gewoon van elke dag iets sharen dat op zijn mind is. Dus ook wel heel leuk om zo bijvoorbeeld een minuutje te kijken. Dat is wat meer toegankelijke content. Dus dat is wel heel leuk en ik probeer er ook wel actief met die mensen te babbelen, te commenten en zo. Dus dat is wel een goede vooruitgang voor mij, om toch wat meer met dezelfde soort mensen of mensen die hetzelfde ding aan het doen zijn te engageren of te communiceren. Engage with live people on the streets. We hebben actually vorige week dat dus wel gedaan. We zijn gaan aankloppen bij mensen. We zijn gaan vragen of ik iemand kon gaan helpen. Praktisch iedereen heeft eigenlijk nee gezegd, behalve één iemand. Eerst zou die mij haar ramen laten wassen, maar ik denk dat ze dat te erg vond of zo, I don't know. Uiteindelijk zouden we gewoon een wandelingetje samen gaan doen. Dus we hebben wel effectief met mensen live op street geëngageerd. Dat is wel heel nice. En ik denk in de toekomst gaan we dat ook meer doen, omdat we de episodes die er 2 of 3 hiervoor gaan zijn. Nu ben ik alles door elkaar aan het hangen. Hè. Dus deze komt ook in de recap van mijn dag. En ik weet niet of ik deze fragment er effectief helemaal ga laten inzetten, want dat lijkt wel lang, maar whatever. Een van de vorige dagen die dan gaat komen binnen 2 weken, heb ik flyers gemaakt, waarbij dat ik mezelf eigenlijk mijn service promote. En dan kan ik dat in mensen in een bus gaan steken in plaats van dat ik ding dong, wilt u dat ik iets doe voor u? En die mensen zijn meestal zo van, what the fuck, kom dan ga je hier aan mijn deur vragen. Dus nu gaan we een beetje rustiger laten zijn. Yes. Whatever. Watch some fresh content and give honest feedback. Dus dat hebben we wel gedaan. Engage with people live hebben we gedaan. Reddit hebben we niet zoveel gedaan, maar dat is fijn. Dus deze is eigenlijk ook heel groen. Het meest groene dat we denk ik in een lange tijd hebben gehad ook. Ja, zie, ik denk dat we bijna nooit hier misschien... We hebben eigenlijk sinds dat we dat kadertje hebben, denk ik nog niet de live people gehad. Dus nu is dat wel leuk dat we effectief mensen live hebben kunnen helpen of een babbeltje mee doen. Wat dat ook zorgt dat mijn kanaal uit deze kamer geraakt van content. Want ja, ik zit hier graag, maar op den duur wordt dat ook gewoon een soort echo chamber voor mijn eigen. Waarbij dat ik niet echt in het echte leven meer sta. Dus dat is ook wel goed dat ik probeer mezelf naar buiten te pushen en daar dingen te ondernemen. Miscellaneous. Caller hangout with friends and family. Hebben we allebei gedaan. We zijn bij mijn zus gaan eten met de familie. En we hebben ook met Nico, Allen en Boris op café gegaan. Dus dat is ook chill. Read or listen een boek. We zijn eigenlijk een nieuw boek begonnen. Ik weet niet of ik dat hier al heb ingeschreven. Het is niet in deze. We zijn begonnen... Wacht, die moet ik misschien terug even boven zetten. Welke zijn we hier begonnen? The Courage to be Disliked. En ik heb nog maar 1,5 uur of zo geluisterd. En ik ga je nu al zeggen, dat is een 10 out of 10 boek. Basically,
gaat dat over een filosofie die mij heel hard aanspreekt en waarbij ik zelf misschien een video over ga willen doen. In de filosofie noemt Adlerian Psychology. Ja, het is eerder een psychologie van hoe dat mensen ineenzitten. En het komt erop neer dat de perceptie, dat zij heel hard tegen de perceptie van het verleden ketent wie dat je nu bent. En dat willen ze, en daar zijn ze ook totaal niet akkoord mee. En die psychologie probeert eerder te kijken van hoe zeg jij als persoon, welke doelen van de toekomst schapen u wie dat je nu bent. Dus in plaats van te zeggen het verleden schaapt wie dat je nu bent, is het eerder van wat gaat de toekomst zijn of hoe zie jij de toekomst en dat schaapt u op dit moment. Dus dat is een heel andere insteek om eigenlijk te denken van in plaats van het verleden waarde te geven, begint je eigenlijk waarde te geven aan je eigen doelen die je van elke dag kunt starten. Dus elke dag kun je zeggen vanaf nu ben ik een small-time content creator en dat is mijn doel nu en daar ga ik naartoe werken en dat ben ik. En dat begint je dan gewoon op dat moment te omarmen. Dus ja, dat ben ik heel hard, dat spreekt me al heel hard aan, die psychologie. Dus misschien ga ik daar een video over doen. Misschien deze week, misschien volgende week, whatever. Dat kan een bonus fit worden. Maar dus dat is wel heel leuk om dat te luisteren. Heb ik ook echt een van de weinige keer dat ik een boek niet wou afzetten. Dus ja, ik heb gewoon een uur of zo geluisterd. En na een half uur wou ik eigenlijk al stoppen. Allee, oorspronkelijk. Dan heb ik gewoon een half uur verder geluisterd omdat het zo interessant was. Dus dat gebeurt niet vaak bij mij, dat is wel nice. Voor tweedehands stuff zoeken hebben we niet gedaan, maar dat is ook heel fijn, want dat is niet zo een big thing in mijn life. Dus ja, eigenlijk bijna een perfecte week geweest. Ik weet niet wat ik nog veel beter kon. Ietsje beter sporten misschien nog. En zondag op tijd gaan slapen. Dat zijn eigenlijk de enigste twee dat ik echt kan aanmerken van dat had ik beter gedaan vorige week. Maar ja, ik denk legit full green. Full green is echt wel hier, week 5 van dit jaar. Dat is toch al even geleden. Dus ik ben blij dat we terug wel op de betere weken zitten. Voor volgende week ga ik wel een weekly sidequest zetten. Zondag voor 2 uur in bed. Ik weet niet of ik het... waarschijnlijk ga ik het vergeten. Maar ik denk dat dat wel handig is dat ik daar iets harder voor mezelf ga zijn. Omdat ik merk maandag mijn mentaal niet zo sterk is. Vooral omdat ik eigenlijk veel te laat opsta. En dan ben ik zo wat uit de routine. Ik moet er ook even terug in geraken voor de week. Dus het is een dubbel whammy op dat moment. En ja, dat zorgt er wel voor dat ik ja, niet super aandachtig de hele dag ben. Dus dat kan wel zeker een improvement zijn. Unemployment. Momenteel zijn we wel onze draai aan het vinden. Gaan flyer. Ik ben flyers aan het laten uitdrukken voor mijn gratis services te promoten. SAC 2.0 app is momenteel al gemaakt tot en met fase 3, denk ik. DigiNomad heeft enkele Fiverr skills online staan, maar nog niet serieus genoeg mee bezig geweest. Content Genius is wel heel goed aan het gaan. Zijn daily uploads aan het doen, streams en zelfs bonus video's. Daar ben ik wel echt trots op om eerlijk te zijn. Dat niet echt mijn favoriete bezigheid is editen en het feit dat ik er nu toch wel meer vervulling uit haal, doet me wel echt goed. Dat ik mijn eigen video's bekijk, dat ik ook zie wat ik goed vind aan mijn eigen video's. Want vroeger, ja, daar had ik niet echt zoveel oog voor. En vooral omdat alles wat ik zeg heb ik al eens gehoord of al veel over nagedacht. Dus dat is niet super interessant voor mij om dat nog eens te horen.
Maar nu kan ik gewoon op andere dingen van de video focussen in plaats van de content. Kan ik meer op het editen focussen. Van, ah ja, daar heb ik iets fout gedaan. Of die border zou ik liever op die andere manier zien gebeuren. Of zo. Allee, dat kan ik. Kleine dingetjes en misschien iedereen opvalt zelf meer in vraag stellen. Dus dat is wel nice. Normie is ook wel super aan het gaan. En goed, gezond aan het zijn. En lukt me redelijk goed om 4 dagen nuchter te blijven. DJ Gamer is struggling. Momenteel ben ik terug naar Gold 1 gedemote. Maar dat komt goed. Diamond in no time. Voilà, een beetje positieve vibes voor mijn eigen. Voilà. Oké, reflectie. Het is zeer up en down aan het gaan met mijn emoties. Vooral het feit dat ik geen financiële vooruitzichten heb, weegt wel het zwaarste door op mij. Voor de rest ben ik wel super gelukkig dat er steeds meer en meer mensen, ook rando's, mijn content beginnen appreciëren en dat ook durven zeggen, of ja, en dat ook willen zeggen tegen mij. Houdt me wel echt in de game, want ja, maandagen zijn wel de moeilijkste, maar mensen zijn er wel voor mij precies. Oké, dus ja, eigenlijk supergoed, hè. Ik denk niet dat ik een lange tijd zo positieve week heb gehad. Dus dat is wel echt, dat doet me wel echt goed. Oké, ik denk dat dat het was voor de inchecken. We gaan een klein beetje Reddit doen, maar ook niet super lang, want ja, ik wil ook gewoon op tijd gaan slapen vanmorgen. Aangezien ik vandaag om 11 uur pas op ben gestaan of zo. Morgen wil ik 7 uur, 8 uur proberen opstaan, dus dat gaan we wel proberen terug wat scherper te trekken. Oké, een beetje redditen. Nou, wie boeien de chatters? Of was dat gewoon een fake sound? I don't know, soms hoor ik gewoon sounds. Whatever. Oké, dat was fake. Rising misschien. Dat is misschien al wat te veel. Misschien is het best wel het beste. Oké. Should I break my tea break? Maar waarom hoor ik dingen? Is er iemand aan het sturen? Want ik hoor precies geluiden, maar ik zie niks verschijnen. I don't know. Ja, whatever. My responsible girl killing herself. It's possible to get from unattractive to extremely physical attractive. Can I start smoking again? What would you do? My boyfriend watches live cam girls. I feel like a loser, don't know what to do.
YouTube needs to ease up on punishing people for playing video games. What are some reasons to stay alive? Help, is this a scam? Problems maintaining. This is how I know I'm addicted. How do I get over knowing I'll never find someone? Hopeless 9-year-old. Would you take a test that tells you if you'll be successful? Oh, kan wel interessant zijn. How can I make money online anonymously without spending anything upfront? Honestly, het kan wel een goede zijn om eens te bekijken. Hoe mensen daarop reageren. Husband addicted to weed and coke. Why do female managers always seem to be physically attractive? Facebook dating, blockchain startups are an influential figure in BTC say governments do not need a blockchain at all, in frustration to someone developing an initiative to work with governments to promote PC ecosystems in other countries. What does it mean and why so agitated? Hitting men in mid-20s as a female in... Headminer Dave, you back from the US? Welcome back, my man. Hey, much appreciated, my man. Headminer Dave. Goeie tijdje, schat. Bit lost in life as a 30-year-old man. Okay. What would you do with 3 months of free time? My therapist suddenly died. For long-term leavers, was there ever a moment in your sobriety process where the cravings completely subside and never return, or is long-term sobriety? If I wanted to accept the promotion, even though my boyfriend... Jot. That's a Dave answer for me. Blij om terug te zijn dan, of ja? 20F female, feeling like I've effed up my life. Is this pretty privilege, or did I just unlock confidence? There's a polite way to say F off. Anyone else feel like we took away their personality? Why do people have everything tear down others with less than them? Dat kan ook wel interessant zijn. How do I stop being so cruel? What career won't be oversaturated? I'm so lonely it hurts. Ways to handle the stress without weed. Wow, kunnen we eens kijken wat mensen zeggen. I feel scarred by my past depression and don't know what to do about it. Ik ga denk ik echt een fervente Adlerium Psychology witness worden, zoals Jehovah's getuige. Ik heb echt nog zero beseffen wat dat allemaal inhoudt, maar gewoon dat boek dat ik aan het lezen was, de eerste uur en een half, ik was dus al direct sold van oké, bon. I've been waiting for a book like this, you know. Has anyone ever crashed out and just impulsively quit everything and left? I tried med. Is it just me or do working men have few fulfilling ways to relax after work? How do I keep myself from becoming my parents? Dat is wel interessant, hè, want de funny thing is, ik heb heel mijn leven lang niet zoals mijn parents willen zijn en
wat ik ook doe, ik heb het gevoel dat ik hun wel aan het worden ben. Het is, de appel valt gewoon niet ver van de boom. Joh. It's not something you can change. I'm feeling very low right now. I have very low self-esteem. I'm too shy and have low confidence. I don't know what to do with my life. Too broke, addicted, struggling. I want to turn my life around, but I don't know how. Thought you liked me. The things my dad sends my mom. Dat is wel een goeie. Ik kan nog een paar posts waar je talk. Would you talk to and need help? I feel like I've wasted the past 4 years of my life. I don't know what to do anymore. 1 year and 5 months sober. Your life won't change until you take full responsibility. Okay. I found a moderation YouTuber. Did he find me? Dat zou wel epic zijn. Iemand promotion aan het maken is van mij. Whatever. Oké. Dat is een pipe dream. Alright, let's get started. Let's lock in, guys. We're gonna speed run this one. Just gonna help some people out there. Lately I've been wanting to fix my tolerance and usage. I wake and bake and my tolerance is completely a mess. The reason I want to fix my relationship with weed was because it was affecting me when I was sober. I've become physically dependent on marijuana for eating and I really don't like that. My goal is to be able to eat 2-3 meals without active THC. Right now it's like 0.5 meals without THC. I know it will be a crappy adjustment, but now that there's no important things going on in my life, I can suffer for a week or two and not have to put my life and school on hold. Q-Pins is a weed YouTuber and talks a lot about moderation, only smoking for 4 or 5 hours in a day, and he's able to keep his tolerance low and get super high every day. So I'm taking his advice, slowly moderate and extend your daily break by a little bit every day. Q-Pins. Oké, misschien wel de moeite om eens te volgen. Q-Pins. Oké. Ik wil wel eens een kans geven om te checken. Ik ga nog niet te snel oordelen. Dus we gaan deze even bookmarken. Voilà. So yesterday I smoked 2.5 hours after getting up 8 and then waited 3 to 6 hours in between every smoke until 6 p.m. Wait, what? Yesterday I smoked 2.5 hours after getting up. Dus om 10:30 heeft jij gesmoked. And then waited 3 to 6 hours in between every smoke until 6 p.m. Okay. My desired sesh/no restriction time. Today I extended that first smoke by at least 30 minutes and I plan to do so every day. I'm also traveling out of country second week of June and I don't want to have to worry about THC or lack of THC. And I have thoughts of smoking too soon after my recent smoke. I actually watched Q-Pins moderation and tea break videos. And I found that they remind me why I'm doing this, how waiting in between will give me better experiences when I do smoke. And it's a good distraction. These videos are like 5-10 minutes long and by the time I've watched 2 or 3, the urge to smoke is gone. Don't know if he's been talked about a lot on there, but you haven't heard of him. I think it would be very beneficial for people here. Daily Stoner will encourage limiting the time of the session and extending the duration in between sessions. Okay, that sounds actually well cool.
To remember us that this step is not for entirely quitting. I feel like a lot of people on here would benefit from. He's a knowledgeable guy. Waarom antwoord ik zelfs hier op deze? Shamelessly pluggen. Dat is gewoon de hustle, you know. Gotta do it. Right. This was Yendes in the Petiole subreddit. Your life won't change until you take full responsibility. Stop blaming your parents, your ex, your boss, the system. Blame keeps you powerless. Yes, people might have hurt you or let you down, but staying in the story won't get you anywhere. Owning your part is how you move forward. Stop complaining. Just blaming the skies, complaining, say I can't do this when it's rarely true. Focus on solutions instead of problems. That's where your energy belongs. Stop taking things so personally. Not everything is about you. Someone else's mood, criticism, or science might have nothing to do with you. When you take it personally, you give their behavior power over your peace. Be curious, not defensive. Dat is wel een goede uitspraak. Be curious, not defensive.
You're responsible for your own happiness. No job, relationship, or lifestyle will fill the gap if you're not building happiness from within. Start with gratitude. You probably already have things others dream about. Giving back helps too, it shifts your mindset fast. Be present. You can't change the past, the future isn't here yet, but you can choose how you show up today. And those small daily choices shape everything. If this is home, you want to go deeper, I made a free PDF on how to break from negative thinking. Practical tool, let's work. Shit, I fell for the AI or what? Live at knee 9925. Het ziet er niet per se super AI uit. Die heeft waarschijnlijk zoals mij gewoon een idee gehad. Een AI proberen hem te laten helpen, maar er is there's a fine balance between AI slaap, zoals Headminer Dave ook wel zegt. En effectief, insightful human insteek en gepakt in een jasje van AI. Just calling it how it is. AI slop. Feel like I've wasted the past 4 years of my life. I don't know what to do anymore. So ik ga wel even door. A bit of background, I never really know what I want to do. Even as a kid, I would blank out when people asked about my dreams I wanted to do. Since I got the best grades in science and maths, everyone said I should focus on those, so I did. Starting from middle school, something in me started to feel off, like some misaligned gear, like I didn't understand why I was doing anything. It grew stronger by the end of the high school. Didn't really want to go to college, but my parents sort of convinced me and trusted their judgment, because even I thought not having a degree was stupid. College has been a struggle. I've been studying computer science, and each day has felt like I'm trying to force myself to follow the correct path. My grades are complete roller coaster where I've done extremely well when I try to get myself motivated, and then do extremely terrible as soon as motivation fizzles out. 22 now, and for the past half year I've been doing an internship because college needs you to do that. It's just a low-level developer intern job where I just fix bugs and work with the more senior developers, but it's driving me crazy. Can't understand how people spend their whole lives doing something so monotonous day in, day out. It's an endless barrage of bug fixing, future requests, and a billion other things. It's not even like I don't know what to do. I think I'm decently competent for a fresh intern, but somehow this line of work makes me feel like a cog in a machine. Like everything I'm doing could be easily and instantly replaced by 100 other people waiting behind me. I kinda cracked last month. I locked myself in my room for 3 days because I just couldn't get the point of surviving if it meant living daily like that. Eventually though, I convinced myself to stop moping about and decided it's probably better to quit the field if I couldn't stand it so bad. I read a lot. I've written some short fiction for fun. Writing's the only thing I probably both enjoy doing and feel like I'm good at. Currently I'm trying to string together my short fiction to an actual book I can publish. I told this to a friend of mine. He said, that's great, but can you really make money from that unless you're like a best-selling author? Which I have to unfortunately agree with. I don't think I'm such a good writer that'll be instant success. I really don't know what to do. My parents think this is a phase and telling me that I can't do it if I try. They tell me that I can do it if I try harder. Which is right in the sense that I haven't made any terrible life decisions yet. I really don't know what to do. My parents think this is a phase and are telling me that I can do it if I try harder.
which is right in the sense that I haven't made any terrible life decisions yet. I'm set to complete my college degree and internship within a month. All the right parts are still open to me, but I really don't want to go back to coding and software development anymore. People might disagree, but I think my issue is I don't find it expressive enough. Doesn't feel like I'm doing a thing there. It's riding at least somehow. Just the fact that I'm making something completely unique to myself is enough to motivate. So when I get better, because I can ignore the reality that enough to. It's probably not gonna be enough from a financial perspective. Honestly, I wouldn't mind learning something entirely new or doing a year or two in training. Advice. Set aside. Continue living. My advice, if you have some money set aside, is to take a leap year of how long you can afford and really go all in on your own vision. It might be that after a while you get burned out too, or the financial pressure becomes too much. But will you be able to continue living with yourself if you haven't given it 100% at least once? I'm 29 with a similar backstory. I ended up in an engineering job that paid well but didn't satisfy me enough to give it my 100%. I ended up quitting my job and started as a full-time content creator on YouTube. It's not easy, but I can tell I haven't looked back for 1 second, and people are actually saying that they appreciate what I'm trying to do.
even though some of them don't get it, like my parents. Follow your dreams, but ja, shamelessly self-plugging, maar kijk, ik geef ook wel echt advies mee. Megaman 2 in Find a Pod subreddit. There you go, my man. Okay, mental health. Who do you talk to when need help? I have a question. Who do you talk to when tired of life? Parents, friend, partner, dog. I've noticed no one really gets it. They don't get how exhausting life gets. Like you, I also have no one to talk to. Experience the same thing to find good sports. Yeah, the hope and fate, yes. Misschien moet ik mijn profiel een beetje updaten. Same difference, 5889 in mental health subreddit. Customize your profile. About description. Small time content created on YouTube. Time to leave the matrix. Oké, dat is goed. Right. 32 broke, addicted, struggling. I want to turn my life around, but I don't know how. I'm 32, unemployed for the last 5 months. Almost no savings left, and the pressure of needing to support my mother and take care of myself is overwhelming. Every day feels like a losing battle. I struggled. I struggled with addiction for years, mostly weed and porn. It's been our way of coping and how I feel trapped. I've tried to quit, but I keep falling back, especially when I'm anxious, ashamed, or empty. The routine is destructive, but it became comfort. Also have deep confidence issues. I fumble in interviews, my mind goes blank, and I feel judged and worthless. I grew up being mocked for my English, my looks, and for just being different. Even now, that shame still controls me. My childhood wasn't stable. My mom left my alcoholic father when I was 15, and I was raised in a way that left me feeling small, alone, and invisible. I've been carrying that for years, and now it's catching up with me. I've hit a wall, I feel lost, right, and sometimes even suicidal, but a part of me still wants to fight. I want to break this cycle. I want to become someone I can respect. Just to know where to start. If you've been here, you let the rock bubble and manage to pull yourself out. It'd be great for an advice perspective. Zit wel echt diep, precies.
Haven't been there, so I might give a more superficial comment, but it's one that I'm struggling with myself. What would you do with your life that fulfills you enough if you didn't have any of those problems? Enough money, no addictions, health, good health. We all have our own demons, but what angels do you have in you? What do you think you can contribute to society? It's a very tough question. But one word. Haven't been there, so I might give a more superficial comment, but it's one I'm struggling with myself. What would you do with your life that fulfills you enough if you didn't have any of those problems? Enough money, no addictions, good health. We all have our own demons, but what angels do you have in you? What do you think you can contribute to society? It's a very tough question, but one worth fighting for. Worth pondering on. But one worth answering. One word finding an answer for, in my opinion. Slowly I'm starting to find my answer, which seems to be helping people with finding their own purpose and showing that being an addict or not having much money doesn't mean you can't have purpose. Just starting my own journey on YouTube. If you want to see more, shameless self-plug. Hope this helps a bit. Bench. Misschien moet ik de anders zeggen. Haven't been at my real rock bottom. Wild Albatross 7432 in the Deciding to Be Better subreddit. I'm feeling very low right now. I have very low self-esteem. I'm too shy and have low confidence. I don't know what to do with my life. I don't know if I could even change. Feeling like gave up on life. I don't know. I'm feeling very low right now.
99% of us don't know what they want to do. Just go along. Right. I can tell if you look. If you have the courage to actually start looking around, there are things worth going for. Still a roller coaster. Life will still remain a roller coaster, but at least no. Don't give up. %99 of us don't know what they want to do with their lives. We just go along for the ride. But I can tell you, if you have the courage to actually start looking around, that there are things worth going for. Life will still remain a roller coaster, but at least you paid for the ride and want to be there. Don't give up on searching for something that excites you, and when you find that thing, go all in on it. Voilà. Een keer niet zelf pluggen, want dat is niet echt de bedoeling, maar voor de mensen dat ik denk dat ik echt wel een meerwaarde kan zijn, ja, ik ga me niet slecht voelen om te zelf pluggen. Heeft dat, als ik denk dat ik effectief iets kan betekenen voor die mensen. Extreme Excuse 6502 in the self-help subreddit. How do I keep myself from becoming my parents? I love my parents dearly, but I do believe that many of their problems cause many of my problems. I want to make sure I become different from them. Not repeat them, what can I do? I get the feeling, not sure how old you are. I had the same thoughts is the more I try to get away from it, the more I realized that Apple doesn't go far from the tree. Okay, I get the feeling, I'm not sure how old you are, but I had the same thoughts when I was younger, now 29. But the funny thing is, the more I try to get away from it, the more I realize the apple doesn't go far from the tree. Unless it's really horrible things, I would suggest to go in dialogue with your parents how they came to those decisions and why. The answers might surprise you. A bucket of bolts.
in the self-improvement subreddit. I feel scarred by my past depression and I don't know what to do about it. It started a few years ago during a summer break. I was in my year of first med school. I had a very stressful summer job in nursing home. At some point during that summer, I realized that I had nothing, few friends, no real world experience, never had sex, dated anyone, no hobbies, no goals in life. Fell in love with a girl, but it turned out she had a boyfriend, and I realized that I was more into guys anyways. For about 1.5 years, 2 years, I had some very dark thoughts. Didn't go outside, failed courses, felt like life was completely empty and meaningless. Every aspect of my life was a mess. I don't know what happened, but at some point I started coming back to reality as if waking up from a bad dream. I switched to a different class, started enjoying school more. For what I remember of the time, I'm not nearly as depressed any longer. I would say I'm doing okay now, but at the same time I feel like I could never be whole again. I feel scarred, like I can't enjoy things anymore. Gewoon een simpele one-liner. Let your goals define who you are instead of past experiences. Red Chambers Dreamer. Ways to handle the stress without weed. I'm on day 56 of a 90-day break from weed. I've made a lot of progress in the sense that I have no urge to use weed to numb my emotions anymore. And I'd say I think about weed significantly less. That being said, one thing I still struggle with is how to calm down when I'm upset, especially at work. In the past, if one of my coworkers pissed me off or if I had a bad day, I would just take an edible to relax once I got home, and knowing that would be enough to calm me down. Now when I'm upset, the feeling lingers and I can physically feel it in my throat or chest. I don't yell at people when I'm upset, but I'm very bad at hiding my emotions even at work, so my coworkers can tell when I'm pissed off. Just wondering, anyone has advice on exercise I can do or methods help me when I'm distressed or overwhelmed, whether in public. Oh, er is genoeg mensen al op gereageerd. Sad black person in the PTO subreddit. Why do people have everything tear down others with less than them? I know just because someone will look to have everything doesn't mean they are not struggling, but I don't understand the people who need to tear down others with less than them. Prime example is this woman from my last workplace. She works for a different department in the same office hub. She hated me from the moment she laid eyes on me and found any opportunity to tear me down. She's conveniently attractive, she's popular, she has a family, she has social influence and people flock to her. I'm someone who people hate immediately for the way I look, and they disrespect me and treat me poorly. I don't receive help at work. I don't have friends anymore and don't have a close family. I understand that she's the type to only associate with people who can help her, and because of my look she knows I don't have influence, I'm not of value to her. It takes a lot of energy to be so hateful. Zet it not spawner. People tear other down out of insecurity to feel in control. It's not about you, but their fear.
ik eigenlijk daarop zeggen? Don't think too much about what others think. It will never make sense. Melancholy Bean in live subreddit. Anyone else feel like we took away their personality? 29 female, and I've been smoking on and off for the last 10 years. I've taken tons of breaks lasting anywhere from a day and even extending past a year. Recently decided to officially quit because I noticed it was causing me tons of issues: poor memory, trouble recalling words, terribly dry skin, raised anxiety, disturbed sleep. It's been 4 months, 3 weeks, 2 days, and I still don't quite feel like myself. My vocabulary hasn't started coming back, when the personality seemed to dull in social situations where I once had a response to things. My mind is terribly blank and my response is very basic, extremely hard for me to connect with others. It's a little hard for me to fully remember myself before the weed, but I know for sure I was lighter, more positive, and extremely good at connecting with others, at least on a one-on-one basis. I also want to add that I haven't fully fixed my sleep cycle and have been battling to do since I quit weed. Using it so heavily has caused me to feel extremely tired in general, and I did go through a 5-year period where I slept maybe 3 hours a night, and that was if I was lucky. My sleep has generally improved since then, but I have had to use trazodone to help me. Even with the medication, I don't get nearly the quality I did during my childhood all the way to my mid-20s. Just want to hear from others to see if that's similar experience. If so, I just hope things will improve if I continue to stay sober. I no longer continue on using it. I want to make it years before I even think about picking it up again. Nou, ik denk dat die al genoeg mensen hebben. It does suppress personality. Ik wou zeggen dat er niet zoveel personality afvlakking aan is, maar ik denk het feit dat er veel situaties zijn dat je niet of de enigste bent die wiet rookt of stoned bent of niet iedereen is stoned, dat vaak je jezelf afvlakt om niet prijs te geven dat je stoned bent of dat je anders denkt of zo. En ja, dat is eigenlijk een beetje je eigen onzekerheid, denk ik. Dat je jezelf wilt afvlakken om niet te laten zien dat je wiet gebruikt of stoned bent of zo. En ja, whatever. Dat is niet de comment dat je moet hebben op ik ben zoveel dagen sober. Right, dan gaan we gewoon verder gaan. A bit lost in life as a 30-year-old man. Here it is, 30-year-old man working as a graphic designer at the company. I love my job because the conditions are really good. My boss is really good and they pay me well for years. I have financial stability luckily and I work day to day, but what I do is not my passion. Hey Toes, welcome man. I just do that because the money and conditions are good and I can work from home flexible. Besides that, I'm lost. Don't know what to do with my time, what I should learn. Don't know what I'm interested in. Most of the time I'm just watching YouTube videos, TikToks or playing video games and that's it. Nou, deze ziet er wel een post uit waar ik mezelf kan pluggen. Hoe gaat die Toos? Goeie week zeg het? Sometimes I see others how they live for their passion day to day and jumps out of bed each day to do that. I'm sleepy most of the time outside work and unmotivated because I don't have anything I want to do after or before work. Don't know my answer for why do you wake up each day? How can I find my ikigai or my passion? I try different things like content creation for TikTok or live streaming, gaming, etc. But a few weeks lost my interest in all and slowly stopped them. Wat zou ik hem aanraden? Hier wil ik wel een goede antwoord op geven, want dat is wel iemand die ik echt kan helpen, die met dezelfde shit als mij zit.
The only thing for you right now is to try different things. You have the stability, the financial. I think the only thing for you right now is to try different things. You have the financial stability and I presume also not too much responsibilities, debt, children, elderly family to take care of. So you have all the time to explore your interests. The fact that you're a graphic designer and like doing your job can give a good indication of what areas might excite you more on a personal level. If you want, we can have a more in-depth conversation about this sometime, as I've recently quit my job and became full-time content creator, which was one of the best decisions I've made so far in my life. Trying to show people that it's okay to not always know where you want to go, but also trying to stimulate them to start exploring what fulfills you. What gives them fulfillment. Voila, shameless self-plug. Twee keer smile achter elkaar is wel een beetje overdreven. Voilà, zie. Curious Manualism in Mental Health subreddit.
How can I make money online anonymously without spending anything upfront? Dat zou wel handig zijn om te weten voor de DigiNomads arc. I'm trying to figure out how to make money online, but I'm doing everything anonymously. No face, no name, and I don't have a big following yet. Most of the advice I find either requires startup money or takes months before you see any real results. I recently started a print-on-demand shop with simple healing quotes and soft designs. I've been posting on social media daily, but it's stopped gaining traction as a small anonymous brand. Are there any legit ways to make $10 to $50 a day online with no upfront investment, especially while staying anonymously? I'm open to things like digital products, content ideas, or anything creative that could help me earn quietly. Appreciate any real advice or personal experiences. Thank you. But feed finder is impossible to gain a following. Hard to get your foot in it. I've heard. Not if you're willing to go toe-to-toe with the competition. It's gonna sound weird, but you can grow a following on Instagram while being entirely anonymously, using Halloween masks. Example. Yes, he has an million fans. He makes a ton of money. Just run a crypto scam. Bet everything on red, guaranteed double your money. And do market research testing for companies before they shell out a product. Find a way to make $500 a month. The best part is watching commercials and seeing them on Hulu later. I also try to make $10 every day at work with surveys. This is location specific. I don't see many opportunities. And how much time do you spend? Can someone do this from anywhere? How do I sign up? $700 voor 300 minuten. Dat is 5 uur. Dat is meer dan $100 per uur. Sounds fishy. Maar oké. Word saving hier. Hoppa. En deze zullen we dan ook saven. Die kunnen we wel eens uitchecken. Hoppa. Voilà, hè. I'm going to share something that's very doable and also 100% free. The truth is that you may already be sitting. My advice would be not to brush this off and think it can be done. Here we go. There's a full, no fluff 9. Find a problem you enjoy solving for people like helping. Doesn't need real life chasing, just real. Lost 5 pounds. Raise respectful kids as a win and something you can share. Create a solution 20 to 40 page PDF. Bro, wie gaat er 40 pagina's lezen van een PDF? Because sell this for a price between Greg Di Bruno. If I'm reading what he said correctly, you have to buy the answer. The PDF he sells is one that teaches you to sell PDFs. System probably would work though. I think Etsy, Amazon, or Gumble can be. It was something like that. Okay. En die zegt... Oei, nee.
Wacht op antwoord hier. Thank you. Waar is deze? Ah, dat is deze guy. Dat is gewoon een bait voor zijn eigen te promoten, of hè? Seriously, consider this. It works. It's done by thousands. Now you can easily make $57, $100 a week if you live in the US. I spend about 20 minutes a day logging in and collecting the free money, then about an hour on Sunday nights playing through it, and it nets me about $300, $400 a month. I do all this by collecting from 32 sites every day. Feel free to DM me if you like to chat. Okay. Sounds weird. Stop trying to create a wave. Find a wave already working and write the damn thing. There's folks making silly TikToks that go viral every day instead of being the star. It just scooped up the viral ones, edit them and slightly repost them on Insta, Pinterest, and slap my affiliate link underneath. Partner with the creators with commissions. Sometimes didn't even need their help, just credited them. $0 to $10 a day wasn't hard. $50 a day started stacking once I found 2 to 3 that worked. Now I made a free little mini book that shows you. Is this on? Yo, is that actually a thing? Mensen die pdf's verkopen aan elkaar, of hè? Ja, ik weet het niet, jong. Would you take a test that tells you you'll be successful? Not super pragmatic for you, but I feel like for many people this test would just be a financial score. Success is so individual. I wouldn't even know how to generally define it. Something like a fitness or home workout kind of app in which you fill basic details and goal. If you heard about fabulous app which help people, you know, this self-promotion. Very interesting. However, there's a few problems. You can be successful in many ways. You don't have to work out or eat healthy and can still build a 50 million business from your bedroom. All dudes who are obsessed with the gym and their diet are still obsessed with gym and their diet and have not made more money. You can be the CEO of your own tech startup and have terrible social skills, but you're still the CEO and manage to sell it for even 7 figures. Well, there's many successful things indeed. Define success. Also, the skills need to afford groceries are probably not one-on-one. The skills needed to afford a supercar. You're right that different goals require very different skills. I'm exploring the just goal trackings more by diagnosing people's personal capability gaps based on the specific outcomes people care about. So instead of saying, hey, here's your goal, track it, the app might say, based on your goal, like affording groceries versus buying a supercar, here are the personal development areas you might need to grow in, like financial literacy, networking, or emotional resilience. It would need to be adaptive to multiple goals and evolving aspirations. The core would be a kind of skills plus mindset profile tailored to your version of success. Die is super interessant. How do I get over knowing I'll never find someone? I'm 26-year-old, can't date any woman because I'm unattractive. How do I get over knowing I'll never find anyone? I like hobbies, but they don't fulfill my happiness. It sucks being unattractive. Why is that? Be yourself. It will be. If I only ask a few for the number, I usually just introduce myself, say they're pretty, and ask for their number. About 5 women I've ever approached, they also tell their boyfriend or weren't interested, which I respect. That's why I kind of stopped. I didn't want to get rejected anymore. It sucks. Talk to them a bit first, get them confident, don't be mechanical when talking to them. You won't get women through logic like you can converse with men. You stimulate their emotion at once, you hook their interest, you ask them out. Oh shit, he's calling it out. You act like an unattractive people don't have girlfriends too. This is 100% sounds like a personality issue to me.
Edit, we have talked in DMs before and you ignored all the advice I gave you. I think you need professional help, man. Damn, called out on that shit. Okay, I lost interest because of that comment. This is how I know I'm addicted. I feel so good when I don't smoke. I feel like shit when I smoke. I feel good right now because it's been a few hours and I went for a walk. However, I want to smoke before I go to the gym, even though I know it will make me anxious and lethargic. Wat is eigenlijk lethargic? Dat is een woord dat ik al veel hoor, maar dat ik nooit besef. Lethargic. Slaperig, loom. Okay. I know it's going to make me feel shitty, I'm going to do it anyways, I'll report back later. Now you gotta take it a step further. Step first, getting sick of the pattern enough that you up and decide that you don't want to feel shitty and you decide you will not smoke or indulge. At that point, and quitting was easy. From that point, and really lean into how you don't like, how it makes you feel, and use it your motivation to stop. I think it's more about the things you do instead of the things you could have done. For example, you have people going to the gym and that's their thing. You also have people not go to the gym. Everyone has their routines and habits that are yours. You feel like you are missing something. Go find out what. Blaming weed is I think it's more about the things you do instead of the things you could have done. For example, you have people that go stoned to the gym and that's their thing, but you also have people that are sober and not go to the gym. Everyone has their routines and habits. What are yours? If you feel like you're missing something, go find out what it is. But if people blame weed for being unproductive, then I think you definitely need to quit. Not sure if you needed this. Parking trainer 7502 PTL subreddit. Laten we nog. Should I break my tea break?
Feel like a loser, don't know what to do. 29 male, computer science degree, software engineering experience. Haven't been able to land a new IT SWE job in 8+ months. Been doing Uber for some income. I went on a trip to Thailand and Japan earlier and spent a lot of my savings. But during those 3 weeks I forgot about all my problems and had so much fun. My girlfriend left me today and I saw on the fam group chat that my cousin's getting married soon. I'm heartbroken, bitter and angry right now. Don't even know what to do. I don't even want to go to bro's wedding. Well, no. 99% of people don't. It's okay to not know what you want to do in life. 99% of people don't. Sit with the feeling a bit. It's still fresh and go to bro's wedding for fuck's sake. Unlucky Revolution 27. Alright, zien of dat iemand nog hier gereageerd had. Nee, oké, ça va. Oké, ik denk dat deze was, jongens, voor vandaag. Stay blessed out there. Even zien how the YouTube is doing, you know. Oh shit. Uit. Dat was de Hans Kolbeek. Goeie gast. Zeker naar hem ook volgen als je zo geïnteresseerd bent in motivational small-time creators. Anyway, dit was voor mij de dag of de avond. Ik ga rustig slapen, het is 11:30. Beetje later dan gedacht of gehoopt, maar whatever. Ik heb al fun gehad met de check-in, dus dan mag dat zeker zijn. Uit. Tjallas, man, mannen.